I'm picking these tomatoes. Look at how red they are. He says you need the reddest you can get because we're gonna make sauce for the fusilli that we just made. Ok, vediamo. Oh, ecco qua. Questo no, un po' giallo. No, gli ho detto che... Look at all these. I like how they put them on stakes and it just grows right up and then you've got these things coming across. I'm gonna have Salvatore make these for me. Venite qua, venite. E sono tipi differenti, vero? Sì, differenti sono. These are like the really saucy tomatoes. I'm just pulling these off, barely pulling, and they're coming right off. So, and you can see that the ones toward the end are more yellow. So I'm not going to use those because you need to get the most red possible. These ones are gorgeous. Look at these. Oh, look at these. They're red. They're red. They're red. It's clay. Oh my goodness. Look at that. Quando facciamo la pasta la sera, facciamo uno dei pezzi di qua, sempre della pianta, fresco, sempre fresco. Sì. Ho alcuni pianti sul mio Giardino? No, sono un pezzo di vicino alla porta. Ah. Sì. Puoi mettere pure 2 piante di questi. Sì, questi sono forte. Questi sono forti, sì. Forte, ok. Ma si possono mangiare, Basil, smell it. Oh my gosh. Wow, that's strong. Yeah. Woo. We have these spicy This peppers. is a local spicy pepper. Yeah. Scusami. Lo metto così. vedi? Come si fa in campagna, così si fa in Sì, campagna.